சிறப்பு. குறள் எண் 17. நெடுங்கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடித்தழுவி தான் நல்காதாகிவிடும். இக்குறளின் சீர்களுக்கான விளக்கம். நெடுங்கடலும் என்றால் மிக பெரிய பரந்த நீரளவு கொண்ட கடல் என்று அர்த்தம். தன் நீர்மை என்றால் தனது நீர் மட்டம். குன்றும் என்றால் குறையும் என்று பொருள். தான் நல்காதாகிவிடும் என்றால் அது தராமல் பொய்த்து போனான். இக்குறளுக்கான விளக்கம் என்னவென்றால், எவ்வளவு பெரிய பரந்த நீரளவு கொண்ட கடலாக இருந்தாலும் கூட தன்னிடம் இருந்து எடுத்த தண்ணீரை மேகம் மழையாக தராமல் பொய்த்து போனால் அக்கடலின் நீர்மட்டம் வற்றியே போகும். இதிலிருந்து நாம் தண்ணீரின் மகத்துவத்தை அறிந்து கொள்ளலாம். மீண்டும் குறள். நெடுங்கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிதழுவி தான் நல்காதாகிவிடும். நன்றி. 4 acts to deal water with shortage. Deputy CM Shivakumar dismissed BJP's allegation over releasing Kaveri water to Tamil Nadu. A 70% drop in this key state shows why India's Silicon Valley is trash as per IISc. BJP released pictures to prove Congress released Kaveri water to Tamil Nadu. The Karnataka CM says that we will not release a single drop of water to Tamil Nadu. The Bangalore bans use of drinking water for the purpose as water crisis rages. The BJP leaders demonstrate with empty pots to protest government inaction. Thank you. Great opportunity to deliver my speech about importance of water. Everyone knows that water is the soul of our life. It is the most basic need for our life in survival, safety, progress and development. But do we care about the proper use of water or not? We are becoming reckless towards its use. Can we imagine our life without a sufficient of water or not? In fact, we cannot live without water. Through all acknowledge we are misusing it in a mindlessly manner. As we all know that 97% of water is salty oxygen water and 2% of water is polar ice cubes and 1% of water is used for drinking purpose. The only one resources for fresh water is rivers, lakes, ponds, under rocks and natural waterfalls. And now I am going to say about the 6 ways to save water. We have to conserve water by preventing it in water leakage in taps, tap water storage tanks, etc. We have to educate our children as well as community members about the water leakage and importance of water. We should follow the latest agriculture method and technology to avoid heavy water needs. And various community and public gathering in the water resources about the issue of water scarcity. Save water. Thank you.